گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعاتی را که مشرف به خدمتتون هستم که امروز جلسه ششممون راجع به آیه شریفه دوم از سوره رعد می باشد، از خداوند متعال تقاضا دارم که گناهان ما را ببخشد و آنچه را که برای اصلاح خود و دیگران، برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به فضل و منت و کرم خودش آن را بر قلب و فکر و زبان این بنده ناچیز جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را بدون پیش‌داوری سابق، بدون حب و بغض‌های شخصی یا قومی یا ملی یا تاریخی یا مذهبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. کسانی که چنین صفتی دارند خداوند اونها را خردمند نامیده، اولوالالباب نامیده. بهشون بشارت بده ای محمد، فبشر عباد، به اون بندگان بشارت بده الذین یستمعون القول، اونها که سخن را میشنوند، نه که سخن را با گوش آخوند میشنوند، دنیا را با چشم آخوند خبیثی میبینند و میشنوند که همه دین رو تحریف کرده. چشم داری تو ز چشم خود نگر، منگر از چشم سفیه بی هنر. گوش داری تو ز گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. گوش آخوندها و صوفیا و درویشا و قلندرها تا کی مثل بوزینه تقلید این و آن میکنید؟ با چشم اونها میبینید، با فکر اونها فکر میکنید که آقا بزرگان بهتر از ما میفهمند. اینا بزرگن؟ اسلام اومده که بزرگ پرستی رو برداره، دفن کنه، خدا پرستی رو به جاش بنشونه. این بزرگ هیچ فرقی نمیکنه که یکی عیسی را پیامبر کنه، یکی 14 معصوم بتراشه و خداشون کنه، یکی 14,000 پیر و پاتال و قلندر و غوث و قطب درست کنه و اونها رو به عرش اعلی ببره. هیچ تفاوتی نمیکنه، چه در لباس یهودیت باشه، چه در لباس مسیحیت باشه، چه در لباس اسلام باشه، چه در لباس بقیه بتپرستی های ظاهر باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. لیکن جرم اونهایی که قرآن، این کتاب آسمانی، این حجت آشکار، این معجزه آسمانی در میانشونه و به این قلوها و افرادها دست میزنند، جرمشون بیشتره از کسانی که به این کتاب دسترسی ندارند. پس ای شیعه مسکین، ای صوفی مسکین، بیدار شو، عقلت را به این و اون نده. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه دوم از سوره رعد. طبق معمول تلاوتش را بشنوید. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خداوند آن ذاتی است که الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خداوند آن ذاتی است که برای اثبات قدرت خودش خداوند این حرفا رو میزنه که چرا مرا عبادت کنید، چرا روید به سوی قبرها، چرا بت و بت پرستی رو کنار نمیذارید،
چرا قبر پرستی و امام بازی و پیغمبر پرستی و دیگران رو واسطه قرار میدید؟ من خدایم که آسمان ها را بدون ستون که شما ببینید جلو چشمانتونه اینها را برافراشتم. خدا اون ذاتی است که بر عرش عظیم پرداخته و مستوی شده که آسمان ها و زمین و کائنات در مقابل عرش مثل یک انگشتر میمونه در یک صحرا. دوباره از آسمان الوی میاد پایین و سخر الشمس و القمر، براتون خورشید و مهتاب و مسخر کرده که همه اینها با در مدت معینی به اجل معینی به مدار معینی در جریانند، حرکت میکنند. باز اوست که یدبر الامر، که امر تدبیر امر در دست اوست، نه دست بچه قرتی که هرگز از مادر متولد نشده که شده امام کوران و کران. و این بچه قرتی ها و این بت ها در همه بت پرستی ها وجود داره، اسمها متفاوته. خداوند تدبیر امر میکند. یفصل الآیات، آیات رو به تفصیل ذکر میکنه. خب مگه شما نمیگی که امام ها آیات خدا هستن؟ چرا ذکر نکرده؟ قرآن نعوذ بالله خاتم بدهن دروغ میگه؟ قرآن هم وهابیه؟ قرآن هم از عمر میترسه؟ این چه مذهبیه که درستش کردن؟ یفصل الآیات، آیات رو به تفصیل ذکر میکنه. این آیات من تسخیر خورشید، ماه، زمین، آسمان، برافراش، اینا آیات منه. همه اینها رو من ذکر میکنم، من خداوند، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا باشد که شما یقین داشته باشید به ملاقاتتون پروردگار. آسمان ها مدلولش هرچی میخواد باشه. در زمانهای متعدد، در طی اعصار متعدد، مردم برداشت های متعدد علمی دارند. از همین هستی که در جلوی من شماست. در قرن 20 همه بافت های علمی قرون سابق کنار گذاشته شد. قرنها مردم باش سر و کار داشتن. خب این آسمان ها به هر مدلولی که میخواد باشه جلو چشمانتونه. چقدر عظیمه، این هیچ کسی شکی نداره. انسان وقتی که روی اینا تأمل میکنه، اندیشه میکنه، هیچ شکی در این نداره که اینا عظمت عجیبی داره. انسان هر چقدر ملحد باشه، هر چقدر بیدین باشه، هر چقدر ضد دین باشه، این طبیعت منظور رو که داره میبینه نمیتونه انکار کنه. در صورتی که این آسمان ها به هیچ چیزی تکیه نداده، بدون ستونه یعنی بدون ستونه که شما ببینید در هر دو معنا. ببین چطوری با این جلب توجه وجدان انسان قرآن بیدار میکنه و هر کسی میدونه که هیچ کسی توانایی اینو نداره که نه فرعون، نه هامان، نه هیچ احدی و هیچ کسی همچین ادعایی نکرده. نه که احمقای امام تراش و اینا ادعا کردن بر ائمه بر دیگران ادعا کردن که خود پیران نمیپرند مریدان میپرانند. و کیست که چون این ادعایی بتونه بکنه بر خودش؟ حد اکثر کاری که انسان ها میتونه بکنن یه گنبد درست میکنن، یه گنبد بزرگ مثلا بدون ستون، مثلا عرض میکنن، یا با ستون که در مقابل این هستی یک ذره، کل کره زمین در مقابل این هستی یه ذره ای نیست. تازه یه انسانی مثلا یک گنبد بسیار بزرگ درست کنه بدون ستون، چقدر زبان زده همه میشه. ببین چه گنبدی درست کرده، چقدر بزرگ بدون ستون. اون موقع این آسمان ها و زمین در مقابلتونه بدون ستون و در پشت سرش بدون حق که قدرت عظیمی وجود داره، قدرت حقی وجود داره. در این تأمل نمی کنی؟ چنان محکم و متقنه که از خیال انسان هم بالاتره. هر کسی در مقابل این هستی عاجزه. تا چه رسه به غیبی که پشت سر این هستی است، این طبیعته، تا چه رسه به ماورا طبیعی که انسان بهش دسترسی نداره. ثم استوى علی العرش، دوباره به عرش پرداخته. اگر علو میخواهید این علو و بالاترین علوه، اگر عظمت میخواهید این بالاترین عظمته.
این عظمت مطلقه. چطوری قرآن اینا رو به ذهن انسان نزدیک میکنه و در جنب علو مطلق و میاد اینو ذکر میکنه که چطور من خداوند اینا رو برای تو مسخر کردم، خورشید برای تو مسخر کردم، آفتاب مهتاب برای تو مسخر کردم و تسخیر کنندش کیه؟ خداوند متعال. چطور اینها رو جلوی همدیگه قرار میده، در مقابل همدیگه قرار میده، در این ارتفاع عظیمی که ازش حرف میزنه در مقابل غیب مجهول، و تسخیر که حرف میزنه، مسخر کردن خورشید و مهتاب و اینها رو با هم در مقابل هم قرار میده، یا شب و روز رو در مقابل هم دیگه قرار میده. با استعلا و عظمتی که داره، با تسخیری که داره، حکمت داره و تدبیر داره، همه اینا صفت خداونده. کل یجری لاجل مسمى. همه اینها رو خداوند بنا به حکمتی که داره، بنا به تدبیری که داره، به اجل معینی در جریان میندازه، در وقت معینی، بر طبق قانون معینی. و از گردش اینها روز به وجود میاد، فصل به وجود میاد، ماه به وجود میاد، فصل به وجود میاد، سال به وجود میاد و هیچ کدوم از اینها از مدار خودشون یک ذره هم بیرون نمیان، مطیع مطلقند. آیا این کافی نیست که شما تأمل بکنید به ملاقات خداوند؟ یدبر الامر، همه امر از آن اوست. با همین نحوی که خورشید و ماه و ستاره ها و کهکشانه ها رو مسخر کرده بر مدت معینی، با همین نحوی که اجرام و افلاک آسمانی رو در فضا معلق نگه داشته و نمیذاره سرتون بیفته، این بدون شک داره تدبیر عظیمی است. خداوند جلیل القدری است و از تدبیرش اینه که آیه ها رو به تفصیل ذکر میکنه، به طور منظم، به طور منسق، و هر کدوم از آیاتشو، نشانی هایشو، قدرتشو در وقت خودش بنا به علتی، بنا به غایتی ذکر میکنه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا شاید باشه، تا باشه که شما بعد از دیدن همه این قدرت ها به لقاء پروردگارتون ایمان بیارید. وقتی شما میبینید که این آیه های خداوند اینقدر منظمه، آیات کائنات، آیات این هستی، دست عظیمی که اینها رو خلق کرده برای بار اول و دستی که اینها رو در جریان میندازه، آیا از این ابداعی بالاتر هست؟ از این تدبیری بالاتر هست؟ از این تقدیر، از این محکم کاری چیزی بالاتر هست؟ همه اینها نشونگر اینه که شما بعد از این زندگی دنیا به همون جایی باز میگردید که بودید، به خالقتون باز میگردید. اینجا شما موقتا اومدید، یه پلیه، اونجا جزای اعمالتون رو میبینید و این از کمال تقدیر خداوندی است که مبناش حکمت اوله، از حکیم اوله، از مدبر اوله. یدبر الامر یفصل الآیات. اینجا جمع میکنه بین خلقت و بین امر، یعنی همچون که خالق اوست، مدبر اوست، آمر اوست. و وقتی که بر عرش عظیم، بر تخت، به اصطلاح ما بشرها، بر تخت سلطنت نشسته، تخت سلطنت این کائنات همش، هم امور علوی و هم امور سفلی، هم امور اعلا و هم امور پایینو، هم امور جهان اعلا و هم امور دنیا یعنی پایین، یعنی دنی، یعنی پست. همه اینها رو تدبیر میکنه، خلق میکنه، روزی میده، غنی میکنه، فقیر میکنه، قومی رو بلند میکنه، قومی رو پایین میکنه، یه روزخان دهن دریده رو مثل خامنه‌ای رهبر کشور میکنه، یه شاهی رو گدا میکنه. کی میتونه این کارا رو بکنه؟ برای که همه هستی، نه فقط انسان ها، مجرای تقدیر خداوندن. بی که عزت میده، بی که ذلت میده، همه اینها بنا به حکمته. یکی رو بلند میکنه، یکی زمین میزنه، یکی مشکلش حل میکنه، مصیبتاشو برطرف میکنه و تقدیر خودش را،
و بلکه تقدیرهای خودش را در همون وقتی که خودش مقدر کرده و نوشته اجرا میکنه و ملائکه کرامو بر تدبیر امر میفرسته، مکلفشو میکنه بر تدبیر امر، همچون که پیغمبران مکلف میکنه برای تبلیغ امر. کتابهای آسمانی نازل میکنه برای پیغمبران، نه بر امامهای دروغینی که شیعه تراشیده یا مدعیان تشیع تراشیدن و مردم را بهش فریب دادن، مقلدان خودشون را خرق کردن، سوارشون شدن، خمس میگیرن، متعه میکنن، کشور را بدبخت میکنن، دنیا را فاسد میکنن. همه این فسادها برای که مفسد اعظمشون که امام زمان اسمشو گذاشتن اون بیا ظهور کنه. همه این دروغی بیش نیست و هرگز هم قدرت مناظری نداشتن در طول تاریخ. کدوم دوزده که بیاد زیر چراغ آفتاب، زیر نور آفتاب بیاد مناظره بکنه؟ اما خداوند در رسولانش کتاب میفرسته و اون چه را که بندگان بهش نیاز دارن در این زیر پلی که به نام دنیا هستن، از قوانین، از امر، از نهی، اونها رو به تفصیل ذکر میکنه، توضیح میده، حق و از باطل جدا میکنه. اینه ولایت تکوینی خداوند، ولایت تکوینی خدایی که مشرکان امام پرست و بزرگ پرست و عیسی پرست و عزیر پرست و شیخ پرست و پیر پرست و پاتال پرست و بت پرست، وثن پرست، وثن به بتی میگن که دیده نمیشه، بت پرست به کسی میگن وقتی این دوتا جمع بشن به بتایی که دیده میشن. همه اینها بزرگان خود را بت کردند، ولایت تکوینی دادند. لیکن یکی بتش خاکه، یکی بتش یه بتیه، همچون که هندوها و بقیه مشرکان ظاهری رو میبینی، یکی بتش معنوی امام زمانه، یکی بتش یه پیغمبری که میپرسته یا پیغمبرانی که میپرسته، یکی بتش ملائکه. هر چی غیر خدا رو بپرستی بته در منطقه اسلام. و خداوند ولایت تکوینیش رو ذکر میکنه، میگه منم این هستی رو خلق کردم، چرا ولایت منو بین اون میدید؟ چرا قیمومیت سرپرستی منو بین اون میدی؟ یدبر الامر. و وقتی که خداوند آسمان ها و زمین رو برافراشته، امور دنیا و آخرت و همه را به قول امام طبری رحمت الله علیه تدبیر میکنه، برای که مدبر تنها اوست، بدون هیچ شریکی، بدون هیچ انبازی، بدون هیچ کمکی، بدون هیچ یار و یاوری، برای که نیاز نداره. نیازمندان نیاز به کمک یاور دارند، خداوند ذاتاً بی نیازه. چقدر انسان بدبخت باشه که خدای بی نیاز رو رها کنه بره دنبال نیازمندانی که خود مرده اند. همه مردگان به دعای من شما نیاز دارن. حضرت محمد علیه السلام که تاجدار رسول است، سرور خلق است و حبیب حق، میگوید که کسی که بر من درود بفرسته، درود دعاه، یا بعد از نماز بعد از اذان دعای اذان رو بخوند شفاعت من نصیبش میشه. کسی که بر پیغمبر دعا کند این از عظمت پیغمبر، شفاعتش نصیبش میشه. یعنی حتی پیغمبر همه اعمال من شما رو پیغمبر درش شریکه، برای که اون من شما رو دعوت کرده، راه هدایت به من شما نشون داده. با این حال وقتی براش دعا میکنیم، وقتی بهش درود میفرستیم، وقتی اکرام میکنیم، تکریمش میکنیم، احترامش میکنیم، خودشو، خانوادهشو، اهل بیتشو، اصحابشو، یارانشو، خداوند من شما رو بیشتر مقرب میکنه به خاطر پیغمبره. وقتی پیغمبران نیاز به دعا دارن، دیگه هارت پورتایی که اهل بدعت و ضلالت انجام دادن، چه در لباس تشیع، چه در لباس عرفان، چه در لباس تصوف، چه در لباس، در هر لباسی که میخواد باشه، اون موقع اینا کاره این. برای خداوند اینجا به قول علامه برقعی خدا رحمتش کنه میگه خودشو متصف کرده به این که قدرت ترفیع و سماوات من دارم، تدبیر امور از آن منه. تا معلوم بشه که چون این خداوند قادری این آیات به تفسیر ذکر کرده، ترتیب داده. اینا همه نشونگر چیه؟ نشونگر عظمت قرآنه. خداوند عظمت قرآن اینطوری به شما نشون میده که هیچ کتابی به عظمت قرآن نیست و هیچ کتابی را اینقدر بر علیهش مدعیان تشیع و حتی بعضا تصوف دروغ نبافتند، تحریفش نکردند، تغییرش ندادند.
لعلكم بلقاء ربكم توقنون. این جمله دلالت بر این میکنه که چنان که این آیه دلالت بر توحید داره، دلالت بر معادم داره، همچنان که دلالت بر مبدأ میکنه دلالت بر معادم میکنه. یعنی اون که قادر بر خلقه، این چنین اشیاء رو تدبیر میکنه با این تدبیر منظم، اون قادر بر حشر و نشر شماست. آیا خلقت آسمان ها و زمین سخت داره یا حشر و نشر من شما؟ ولذا از علی رضی الله تعالی عنه سوال کردند که خدا چگونه حساب خلق رو یک دفعه میرسه؟ جواب علی سنی، نه علی که شیعیان درست کردن، علی که تابع سنت پیغمبره، نه علی که آسمان رو پف کنه باد میبردشه. اینا جز حماقات های غالیان و افراطگرایان چیزی دیگری نیست. علی علیه السلام فرمود که همچنان در نهج البلاغه در بخش حکمت های امیرالمومنین صفحه 528 میفرماد که همچنان که بهشون یک دفعه روزی میده، همچنان که یک دفعه صداشون رو میشنوه، همه رو جواب میده، همچنین هم اونجا حسابشون میکنه. خداوند مدبره و آیات رو به تفصیل ذکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی تدبیر امر، به قول استادمون شیخ راتب نابلسی خدا حفظش کنه و کشورش را، شام شریف را از شر پلیدان ولایت و نجسهای امام تراش و خونریزان حاکم بر ایران و عراق و سوریه نجات بده. خداوند بر همه چیز قادره، و در همه کاراش حکمت وجود داره که تدبیر امر که میکنه اینو از تفصیل آیات باز نمیداره، تفصیل آیاتش او را از تدبیر امر باز نمیداره. به عنوان مثال یه پزشکی جراحی میکنه، وقتی مشغول عمل جراحیه در این وقت حساس نمیتونه دانشجوهاش چیزی یاد بده، برای که غرق در کار خودشه. و وقتی سر کلاس کسی مثلا مشغول تعلیمه دیگه نمیتونه مریض رو علاج کنه، مشغول سخنراریشه. اگه یه طبیب ببینید که هم جراحی انجام میده و هم دانشجوهاش تدریس میکنه، بسیار فوق‌العاده و یعنی از قدرت بشر تقریبا خارجه. چرا؟ بلکه ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. ممکن دانشجو اونجا وایساده بودن باشه نگاه کنه کس دیگه توضیح بده، اما خود پزشک کارشو میکنه. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، برای که قصه مرگ و زندگی است. خداوند در یک قلب، در یک سینه دو تا قلب وجود قرار نداده. انسان دو تا قلب نداره، یک قلب داره. ولله المثل الاعلی. یدبر الامر یفصل الآیات. در عین حال آفرینش میکنه، تدبیر میکنه، مدد میکنه، علم یاد میده، رسول میفرسته در عین حال. برای که خداوند قادر مطلقه. و یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. از اول آیه توضیح داد که موضوع برافراشتن آسمان ها بدون ستون و استواش بر عرش اعلی و مسخر کردنش به خورشید و مهتاب، اینکه چطور همه اینها به اجل مسمایی که خداوند مقدر کرده، به وقت معینی که خداوند معین کرده تا اون مدت ادامه خواهند داشت یا به مدار معینشون حرکت خواهند کرد. خب همه اینها چه نیاز داره؟ به قول شیخ شعراوی رحمت الله علیه نیاز به تدبیر امر داره. بعد از اینکه خداوند ابراز قدرت کرده نیاز به تدبیر داره. بعد همه اینا نیاز به حفظ داره. همچنان که تقدیر کرده خلق میکنه و با قیمومیت خودش، با ولایت مطلقه خودش، با سرپرستی خودش، با قدرت خودش تدبیر امر میکنه. این بچه قرتی که به نام امام زمان درست کردن چی داره که بیاد تدبیر امر بکنه؟ صاحب امره، جز یه مشتی نفهم و کوران و کرانی که آخونده درست کردن.
اما خداوند بیاید خدایتون را بشناسید تا جرم و جنایت این جنایتکاران بشر پرست را بشناسید. چقدر زیبا گفته است امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه که کسی که شرک را نشناسد اسلام را نخواهد شناخت. خداوند متعال همچون که تقدیر نموده بنا به تقدیرش خلق میکنه و بنا به قیمومیتش به ولایت مطلقهش تدبیر امر میکنه و قائم بر هر چیزی است. قائم بر هر چیز خداوند. امام قائم، این که امام نائمه، امام خوابیده، که امام قائم چیه؟ هر کسی به این بوتی به نام امام زمان بگه قائم کفر ورزیده. خداوند که بر هر چیزی قائمه، خداوندی که مراقب هر چیزه و در هر روزی بر شأنی است. و ولایت مطلقه که خمینی و بقیه زندیقهای مدعی تشیع از خمینی تا کلیمی به ائمه جعلی و زورکی خود دادند که اون ائمه خودشون اهل سنت بودند، اهل توحید بودند. همینه که شما راجع به خدا میبینید، میشنوید، میبینید. و اینجا یه مثالی لازمه، نه برای اینکه نعوذ بالله تشبیه برای خداوند درست کنیم، خداوند از هر تشبیهی منزهه سبحان الله، لیکن میگی نسبت به بشر، میگی فلانی فکر کرد بعد نقشه ریخت، تدبیر کرد. تفکر چیه؟ اینه که شما اندیشه میکنید برای خروج مطلوبتون. با عنوان مثال یه مش گندم میاری، اینو پاک میکنید تا به از پوسته گندم بیاری بیرون، به لباب گندم برسید. اصل تفکر اینه، شما هی بحث کنید، بررسی کنید، تنقیب کنید تا به لب اشیا برسید و اصل اشیا برسید. اما تدبر اینه که به فکرت قانع نباشید، با آنچه که فکرت در اون لحظه بترسید قانع نباشید، بلکه فکر در اون لحظه دنبال راه علاج میره. لیکن روی موضوع بیشتر فکر کنید، تأمل کنید که اگر این کار را انجام بدید به چه نتیجه میرسید. و برای شما وقتی که فکر کردید از مخمسه ای که بودید در اون لحظه خارج شدید، از مشکلی که داشتید در اون لحظه راه حلی پیدا کردید. لیکن ممکنه این راه حل دائمی نباشه. به عنوان مثال اینایی که امشی رو اختراع کردن یا حشره‌کش‌ها رو اختراع کردن، نمیدونستن که حشره‌کش‌ها فقط برای حشرات مضر نیست، بلکه پرندگان هم مسموم میکنه، بلکه یعنی به کشاورزان هم ضرر میزنه. به حدی رسیدند که آخرش این حشره‌کش‌ها رو منع کردن. همین تحریم، همین منع از کسانی اومد که قبلا بر بقیه ملت ها افتخار میکردن که چطوری این حشره‌کش‌ها رو اختراع کردن، بلکه بعدا فهمیدن که ضرر این دوا مثلا TNT یا DND نمیدونم اسمش چیه به فارسی یا به انگلیسی، TNT که متفجرات، DNT شاید باشه، ضررش خیلی فایدهش خیلی کمتر از ضررشه. خلاصه در مسئله مناقشه نیست. یعنی چی؟ یعنی که اونها قبلا تدبیر نکردن، تأمل نکردن، اندیشه نکردن. وقتی که این حشره‌کش‌ها رو اختراع کردن، به سرعت اختراع کردن برای که سود به دست بیارن، مثل اکثر شرکتایی که الان در دنیا هست، بدون که به خطرش متوجه بشن. ولی بارها میبینید دوایی میاد تو بازار، بعد از مدتی اونو برمیدارن، منعش میکنن. برای که تدبر یعنی چی؟ تدبر یعنی نظر به دوباره اشیا، به عاقبت اشیا، به سرانجام اشیا. و اینجا خداوند سبحانه و تعالی وقتی میفرماد که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، در آیه دیگه، در آیه شریفه محمد صلی الله علیه و سلم آیه 24 در سوره محمد آیه 24. یعنی که به ظاهر قرآن فقط نگاه نکنید، تدبر کنید،
ملا نقطه‌ای نباشید، بلکه به عمق قرآن، فهم قرآن دست پیدا کنید. این فهم و این عمق بر مبنای زبان عربی است، نه مثل باطنیه که هر جا قرآن یه چیزی دیدید به دنبال خود بکشید. بر اساس زبان عربی، بر اساس فهم شرح خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، بر اساس فهم شاگردان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، بر اساس فهم کسانی که قرآن اونها رو خیر القرون نامیده، بهترین امت نامیده، بر اساس فهمی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سه نسل اولی رو خیر القرون نامیده، نه بر اساس فهم باطنیه ویرانگری که با قرآن چنان بازی کردند که از اسلام خارج شدند. ولذا حضرت عبدالله ابن مسعود میفرماد که رضی الله عنه ثوروا القرآن، یعنی در قرآن چنان تعمق بکنید که کنوز قرآن رو با تدبر بیرون بیارید، بلکه تدبر و تأمل انسان رو از حماقت عجله در فهم باز میداره. یه مثالی عرض کنم. شما مثلا در خونه هاتون، همه من شما بعد که غذا میخوریم مزمزه میکنیم تا دهان خودمون رو تمیز کنیم. در بین مزمزه غذاهایی که مثلا در دهن هست یه چیزایی مونده میاد بیرون. خب بعد از مدتی وقتی که این دستشویی رو میشورید مثلا، یا حوضی که در بیرون هست میشورید مثلا، ناگهان میبینید که این دستشویی مسدود شده، نور تخلیه که اونجا تخلیه میکنه میبینیم یا لگن میبینیم مسدود شده. وقتی که اونو باز میکنید میبینید پر از بقایای خوراکه. شما وقتی که مثلا مزمزه کردید میخواستید فقط دهن رو تمیز کنید، چطور این بقایا اینجا جمع شده، بقای خوراک؟ چه در مزمزه، چه در ظرف شویی، از این حرفا. وقتی که انسان مزمزه میکنه که به بقایای این لقمه‌ای که در دهن مونده که فکر نمیکنه که اگر چونی فکر میکرد لگن بزرگتری انتخاب میکرد مثلا، یا لوله بزرگتری انتخاب میکرد. و یک بار بی بی سی یه فیلمی نشون داد که چطور یه سنگ 5 تنی در فاضلابای لندن، یه سنگ 5 تنی جمع شده یه جا در طی سالهای متمادی، یعنی از بقایای خوراک، از بقایای فاضلابایی که جمع میشه. مقصودی که وقتی انسان فکر میکنه سعی میکنه که فوراً به هدف خودش برسه، لیکن تدبر تقاضاش اینه که دقت کنه، معال اندیشی بکنه که آیا این فکری که کرده، این راه حلی که به نظرش رسیده در دراز مدت به نفعشه یا به ضررشه. این تدبره. حفظ اشیا با این صورت میگیره. خداوند میفرماد که یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. تفصیل آیات یعنی چی؟ برای هر امری، برای هر حکمی، موضوعی حکم مناسب خودشو گذاشته. ولذا انسان وقتی از فتوا سوال میکنه، سوالی رو مطرح میکنید واضح مطرحش کن، نه اینکه به هدفت برسید بیموس تا جواب مطابق رغبتت. و برای که موضوع این دنیا نیست، آخرت حساب کتاب داره. هر انسان بر مبنای تصرفات خودش، بر مبنای اقوال خودش، بر مبنای اعمال خودش، بر مبنای فتوای خودش سوال میشه. ولذا خداوند در سوره فرقان آیه 23 میفرماید و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خداوند ما شما را از اینا قرار نده، همه اعمالی رو که اونا پیش فرستادن همه اینها رو هباء منثور قرار دادیم، بی ارزش قرار دادیم. چرا؟ در سوره ابراهیم آیه 8 میفرماید که کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. مثل خاکستری که در یک روز گردباد میوازه، خاکسترها چطور میبره؟ کسی
نمیتونه اونها رو جمع کنه. اعمال انسان هایی که شرک ورزیدن، ریا کردن، سینه زدن، زنجیر زدن، امام تراشیدن، بت پرستیدن، اینطوری میشه. ولذا هر عملی رو که انسان انجام میده باید یقین داشته باشه که این عمل اولا برای خدایه و بعد آخرتی وجود داره. در آخرت حساب کتاب باید پس بدیم. هر عملی آثار باقی خودشو در زندگی آخرت خواهد داشت. ولذا به اینکه در دنیا به آسایش برسیم کفایت نکنیم. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خوشبختترین لحظه های مؤمن میتونی که ملاقات با پروردگارش. از بهشت هم خوشبختره. بهشت در مقابل لقاء خداوند هیچی نیست. بهشتی که این همه نعمت داره که فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزهایی هست که نه چشم دیده، نه گوش شنیده، نه در خیال و قلب بشر خطور کرده. ولذا لقاء الله خوشبختترین و خوشوقتترین وقت انسانه، با سعادتترین وقت انسانه. لقای خداوند معنیش مرگ نیست. عموم مردم میگن فلانی به لقاء الله رفت. این اشتباهه، یعنی مرد. بلکه مؤمن آرامش نمیگیره مگر اینکه پروردگار خودشو ملاقات کنه. بلکه دنیا همش رنجه. ولقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو بر رنج آفریدیم. اینجا رنج خونه. کی راحته؟ هر که بامش بیشه برفش بیشتر، هر که مقام و منزلتش در این دنیا مقام دنیویش بالاتر باشه رنج و عذابش بیشتره. کی فکر میکرد که شاه به اون عظمت قدرت ششم دنیا بود از دست خانمش رنج میبره؟ اینو ما نمیدونستیم بعد از اینکه مقاله آقای گنجی رو خوندیم. مثلا مثال عرض میکنم. شما چی میدونی که خامنه‌ای چه درد و بلایی میکشه؟ لیکن شما از دور که نگاه میکنیم نمیدونیم. میگه خوش به حالش که نمیتونه تو خیابون بیاد، خوش به حالش که نمیتونه تنها راه بره. لیکن ملاقات پروردگار یک راه داره. اون راهش اینه که در این دنیا خداوند انسان به خدا متصل بشه. ملاقات پروردگار یک بها داره. بهاش بعد از ایمان توحیدی عمل صالحه. بعد از ایمان توحیدی، نه ایمان شرکی. همون ایمانی که همه انبیا از آدم تا خاتم برش مبعوث شدن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هر کسی که امید لقاء پروردگارش را داره عمل نیک انجام بده و از عمل شرک دوری کنه. و درب خدا بازه. هیچ انسان بیگناهی نیست، هیچ انسانی نیست که ازش گناه سر نزنه، لیکن درب خدا بازه. همش ملائکه ندا میدن که بیایی با خداتون صلح کنید. و صلح با خداوند یک لحظه، هر انسانی در هر زمانی در هر مکانی که بخواد با خدا ملاقات کنه فقط کافیه بگه یا الله. درب خدا بازه، مثل در پادشاهان نیست. لیکن این درب رسیدن به خداوند در آخرت به بهشت رفتن یک بها داره. بهاش عمل صالحه، عمل صالحه بدون شرک. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ولذا تنها راهش استقامته. انسان لیز میخوره، به زمین میفته. بچه کوچک میخواد بزرگ بشه چطوریه؟ هر کسی لیز میخوره. مهم اینه که زود بازگرده. مهم اینه که شیطان مایوسش نکنه، شیطان تنهاش نکنه. شیطان گرگ چطوری گوسفندی رو که تنها شکار میکنه، شیطان وقتی انسان تنها باشه شکارش میکنه، با وسوسه ها، با فریب ها، با نیرنگ ها. و ولذا
رسیدن به خداوند راه استقامته، راهش سینه زدن نیست، راهش زنجیر زدن نیست، راهش قبر پرستیدن نیست، راهش هارت و پورت صوفیان نیست، راهش لامپ خوردن و عقرب خوردن و بقیه اعمال شرکی و بدعتی که مدعیان تصوف میکنن نیست. راهش سینه زدن و زنجیر زدن جنایتکاران مدعی تشیع نیست، فریبکاران روحانیت مدعی تشیع نیست. راهش استقامته. هر کسی میدونه استقامت چیه، هر کسی، هر انسان میدونه استقامت یعنی چی. این در فطرت انسانه، لیکن قرآن اینا رو منظمتر میکنه و استقامت و عمل صالحه و اینطوریه که انسان به سعادت لقاء الله میرسه. وقتی انسان در این دنیا به خداوند متصل بشه. ورسا بعضی از خداشناسان میگن که لو یعلم الملوک ما نحن علیه لقاتلون علیه بالسیوف. اگه پادشاهان حالت ما را با خداوند میدونستن و میتونستن این حالت ما را بگیرن، با شمشیر رو با حمله میکردن این حالت، برای که هر کسی این حالت رو نیاز داره و هیچ علامتی به خدا قسم بهتر از این نیست که انسان به لقاء الله خوشبخت باشه. در همین دنیا، در این دنیا جنتی هست، بهشتی هست که قبل از بهشت آخرته، اون قرب به خداونده. ورسا مؤمن راستین در آرزوی دنیا نیست، در آرزوی دنیا پرستان و رفاهیت آنچنانی نیست. همین که دنیاش رو بگذرانه، اللهم اجعل رزق آل محمد کفافا، ای خدای رزق آل محمد رو کفاف بگردان. و فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فضامناهم وهذا مطلب القوم الكرام. دوستان خدا فقط مقصودشون جنت نیست. اگر صوفیان در این مورد غلو میکنن، پیغمبران جنت خواستن، پیغمبران نعمتهای بهشتی خواستن، لیکن چون این غلوهای رو انسان میتونه تعویلی بکنه که مقصودشون جنت نیست، جنات عدن نیست، مقصودشون حوری ها و خیمه های بهشتی نیست، جز نظر به حبیبشون که خداوند باشه، این آرزوشونه، جز این چیزی نیست که مطلب قوم کرام اینه. و ورزا با ارزشترین چیزی که در این دنیا وجود داره، گران قدرترین چیزی که در این دنیا وجود داره، توحید، خداشناسی است. انسان وقتی خدا را بشناسه از ما سوی الله زاهد میشه. وقتی یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الاخره فما متاع الحیاة الدنیا فی الاخره الا قلیل. ای مؤمنان، ای باورمندان، چه شده به شما که وقتی به شما میگن که در راه خدا قیام کنید سستی به خرج میدید؟ آیا به زندگی دنیا راضی شدید در مقابل آخرت؟ متاع دنیا در مقابل آخرت جز اندک، جز قلیلی بیش نیست. آیا به این راضی میشی؟ کردلانی که امام تراشی کردند این آیات چنان چپه تفسیر میکنند که اصحاب پیغمبر رو با این آیات تکفیر میکنند. من رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای بالا رو نبود. زین رسن قومی درون چه شدند. آیا به این دنیا راضی میشید؟ آیا شما وقتی پیش پادشاه میرید، این همه پارتی بازی کردید، پادشاه رسیدید، به پادشاه میگه خواهش میکنم یه قلم به من بده، یعنی چی؟ این شما رو راضی میکنه؟ یه خودکار به من بده، یه مداد به من بده؟ وقتی که در مقابل ملک الملوک وامیستید، آیا دنیا فقط میخواهید؟ دنیا میخواهید؟ دنیا ظاهر؟ دنیا رو خداوند به دشمنانش هم داده، به دوستانش و دشمنانش. ورضا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث امام ترمذی علیه الرحمه نقل میکنه، میفرماید که لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى الله كافرا منها شربة ماء. اگر همه این دنیا با قصرهاش و دریاهاش، با کوههاش، با نعمتهاش، اگر پیش خداوند به اندازه یک پر پشه ارزش می داشت، کافر رو یک کاسه آب نمیداد.
نه که دنیا رو رها کنید که دیگران قوی بشن شما نه مقصود این نیست، اصلا مقصود این نیست. نه که بری فقیر بشید، بری بشید، اینا چپ فهمیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک گوسفند مرده ای رو دید که مرده باد کرده، بوی گندش هم این ورور مردم اذیت میکنه. فرمود که این گوسفند رو میبینید که چطوری بی ارزش پیش صاحبشون که انداختنش این والذی نفس محمد بیده الدنیا اهون علی الله من هذه الشاة لاهلها. قسم به خدایی که نفس محمد در دستشه. نگفت قسم به علی، قسم به آل بیت، قسم به اون امام محبروتی که بعدا میاد، اعوذ بالله حاشا و کلا. قسم به خدایی که نفس محمد در دست اوست. دنیا پیش خداوند خارتر از این گوسفند مرده بر صاحبشه. و اینچونی پیغمبر اصحابشو در هر مناسبتی تعلیم میداد، تربیتشو میکرد. از اینجا بود که از دستشون گرفت، از گودال جاهلیت به اوج عظمت و انسانیت رسوند. رهبران دنیا شدند، رهزنان زین کتاب صاحب دفتر شدند. بله، یا به این معنا شعر اقبال در این لحظه در ذهنم نیست. بس کتابی صاحب دفتر شدند. رهزنان از حفظ او، از عمل به او، رهزنان از حفظ او رهبر شدند. مش بیابانی از حفظ این کتاب رهبر دنیا شدند و از کتابی صاحب دفتر شدند. با این کتاب داخل تاریخ شدند، جهان رو عوض کردند. نه آقا مرتد شدن همه، فقط علی مونده و حوزش. حماقت بازی، نفهمی. و علی علیه السلام از افکار اینها بیزاره. ولذا علی رضی الله تعالی عنه همیشه میگفت که ای فرزندم، هیچ خیری که آخرش آتش باشه خیر نیست و هیچ شری که آخرش بهشت باشه شر نیست. و فلینظر ناظرون بعقله ان الله اکرم محمدا ام اهانه. هر عاقلی، این سخن مال مستورد بن شداده رضی الله عنه، که هر عاقلی به عقل خودش بنگره که آیا خداوند محمد علیه السلام اکرام کرده یا اهانت کرده وقتی که دنیا را ازش دور نگه داشته. اگر بگه اهانت کرده، دروغ گفته. اگر بگه اکرام کرده، پس دیگرانی که دنیا غرقشون کرده اهانت کرده بشون. ولذا ای بیننده ارجمند، وقتی که شما خدا رو شناختید، با روش قرآنی موحد شدید، شرک‌های مشرکان رو کنار گذاشتید، شرک‌های امام تراشان و قبر پرستان رو کنار گذاشتید، بدون تو خوشبختری مردمید. چه خانوادت باشه نباشه، چه دوستانت باشند یا نه، به خدا رسیدید کافیه. رو به روی دوست بگذار و بگذار دشمن پشت انگشت بخاید یعنی بجود. ولذا حضرت علی رضی الله عنه میفرماد که المال نعمه، مال نعمته، لیکن بهتر از مال صحته، و بهتر از صحت ایمانه، و فقر مصیبته، و سختتر از فقر مرضه، و سختتر از مرض کفره یا شرک. امروز کجاست علی تا غالیان مده تشیعش را ببینه که به ادعای دوستی او چطور عقیده اسلامی و فکر اسلامی رو ویران کردن، به لجن کشیدن، چطور کشور رو خراب کردن، چطور منطقه رو فاسد کردن. مقصود این که اگر موحد راستین هستید، برای دنیا سلام. کسی که خدا رو شناخته چی رو از دست داده؟ هیچی رو، برای که همه چیز خداوند براش تدبیر میکنه. ابن آدم اطلبنی تجدنی، ای بنی آدم به دنبال من بیا، مرا طلب کن، مرا پیدا میکنید. فاذا وجدتنی وجدت کل شیء، اگر مرا یافتید همه چیز یافتید. و اذا فتک فاتک کل شیء،
و اگر مرا نیافتید همه چیز از دست دادید. و انا احب الیک من کل شیء، من از هر چیزی محبوب ترم. ولذا در این هستی یک حقیقت واحده بیش نیست که اون خداونده. اگر خدا را شناختید بر روش قرآنی، بر روش نبوی موفق شدید. اگر این حقیقت از دور شد، دنبال آخوند رفتید، دنبال کشیش رفتید، دنبال خاخام رفتید، دنبال این و اون رفتید، دنبال این تاجر و اون تاجر دنیا و دین رفتید، بدون خوب بدبخت شدید. هر اسمی میخوای به خودت بگذار. اون وقت نه دین نه دنیا بهت نفی داره نه دین. و بددینی از بیدینی بدتره. همه اینها برای که لعلکم بلقاء ربکم توقنون. انشاءالله که این باقی رو در جلسه هفتم ادامه خواهیم داد اگر خدا عمری بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سلام استاد عزیز، در مورد مهدی بازرگان در برنامه اگه امکانش بود بیشتر توضیح بدید. مثلا آشنایی شما با ایشون از کجا بود؟ آقای مهدی بازرگان خدا رحمتش کنه، من اولین آشناییم با ایشون در مجلس خبرگان بود در سال 1979 میلادی، 57 هجری شمسی. وقتی برادرم در مجلس خبرگان بود، همه این شخصیت‌های درجه اول مملکت اونجا یواش یواش باش آشنا می شدم و من طبیعتا اینجوریم، یا حداقل بودم در جوانی، یعنی که دوست داشتم همیشه، یعنی کنجکاو بودم. و ایشون سخنرانی میکرد. اون موقع آقای حرفایی میزد که ما الان فهمیدیم راجع به سیاست رژیم، یا حداقل 20 سال بعد از او فهمیدیم. مثلا عرض میکنم و به آخونده میگفت شما میگی مردم پشت سرتون هستن؟ بفرمایید این سویچ پیکان من بیا بدون ضد گلوله بریم بیرون اگه شما راست میگید. و ایشون از خطه رجالخیز آذربایجان در اصل، هم ایشون هم احمد کسروی. بله. و دیدگاه سیاسیش این بود که شما سوال که دیدگاه سیاسیش چه بود؟ که با دنیا تعامل کرد، باید با دنیا تعامل کرد. این حرفا رو در اون بهبوهای انقلاب میزد که جو ایران همش ملتهب بود. خمینی با اون افکار پلیدش، با اون تندرویهاش، با اون انقلابهاش ایران ملتهب کرده بود، یه سوار بر موج شده بود. برای که این التهاب از کجا میاد؟ همه این التهاب ها از روزخانی ها و یا حسینی ها و زنجیرزنی ها بلند میشه. همه این نفرت بازی ها از اونجا بلند میشه، چون اینها با این روش مردم رو باد میکنن، نه با عقل و منطق. آیا ایشون هم اهل مطلع بودن؟ نمیدونم والا. سالها بعد که گذشت، البته فکر نمی کنم ایشون مرد عاقلی بود، لیکن فکر نمی کنم، اگرچه آقای طباطبایی میگفت که بعضی آقای طباطبایی در انجمن اسلامی مهندسین جلسه داشت. آقای معینی فر بعضی که جلسه ایشون رو شنیده بود گفت ما الکی همه سالها با آخونده مبارزه کردیم، راه درستش همینه که شما میرید، با قال الله و قال رسول اینا رو باید زد، نه فقط با امور سیاسی. و مدت ها جلسه داشت که بعدا تو این جلسه شو بکنم بستن.
و بسیاری از انجمن اسلامی مهندسین هم متأثر شدند از افکار ایشون، یعنی به توحید نزدیکتر شدند و زمینش هم داشتند از قبل هم، لیکن اعلام نکردند. مثلا هرگز آقای بازرگان، یا حداقل من ندیدم که اعلام بکنه که امامت قبول نداره. مثلا عرض میکنم درباره بازرگان نظری هست با این محتوا که او فیکسر و ثابت کننده خمینی بر مسند حکومت بود. ببین در اون جوی که شاه رفته، هر ایرانی وطن دوستی میخواد خدمت کنه، چه بازرگان باشه، چه بنی صدر باشه خدا رحمتش کنه، چه هر کسی باشه، میخواد از این فرصت استفاده کنه، برای که اینها سالها مبارزه کردن، مبارزات اصلی رو اینها کردن، امثال ایشون، امثال طالقانی، امثال منتظری زندان بودن. خمینی خرفوخ میکرد در بیرون، فقط مبارزه کرده، لیکن بدتر از شاه بوده 100 درجه، و الان تاریخ هم نشون داد که بدتر از شاهه. ولی این فقط چشم مستقل میخواد که انسان ببینه. و همه روشنفکران مذهبی شیعه ثابت کننده رژیم بودن، حتی آقای سروش و دیگران همه اینو که شما الان در بیرون مخالف میبینید. اینجا یک اشکال بزرگ وجود داره، همیشه روش بنده تاکید میکنم، این که روشنفکران شیعه هنوز مراجعشون را یک قدسیت بهشون میدن. به قول آقای بنی صدر در کتاب خیانت به امیدش این مثلا هم ذکر میکنه، یعنی اونها رو شبه معصوم نگاه میکنن، فکر نمیکنن که مرجع دروغ میگه. این یه غلوفه دیگه، بلکه تشیع مبناش بر غلوفه. مصیبت اینجاست. و هنوز شما روشنفکران مذهبی ایران نگاه کنید، همشونو یکیشون به این نقطه نرسید که بابا اصل مشکل در امامت ولایت فقیه فردی از امامت، اصل مشکل در اندیشه دینی قبل از که در اندیشه سیاسی باشه. خب این مسئله رو مثلا کسروی زود فهمید، شریعت سنگرجی زود فهمید، برقعی زود فهمید، البته سالها طول کشید لیکن فهمیدن زود در زمان شاه. یا موحدان شیعه زود فهمیدن، لیکن اینها حتی در زمان شاه در حاشیه زندگی بودن، یعنی نه در رسانه ها، نه در تلویزیون، نه در رادیو، نه در هیچ جا، مثل الان جایی نداشتن، همش زندان، چه این رژیم چه اون رژیم. تا این مسئله اصلاح نشه که این مسئله بغرنج تاریخ بغرنجیش حداقل از سال 906 هجریه، از زمانی که شاه اسماعیل صفوی ملعون اومد، به وسیله شاه اسماعیل صفوی ملعون که به وسیله مسیحیان سر کار اومد، مادرش هم مسیحیه. ایران به وسیله مسیحیان شیعه شد، لیکن با جنگ‌های سیاسی، درست مثل الان این جنگ سیاسی پوشش داره. فکر کنم مسیحیان نستوری بودند یا یه فرقه خاصی از مسیحیان بود، الان در این لحظه در ذهنم نیست. و تا این مسئله بغرنج حل نشه، بارها عرض کردم، هر چقدر از رژیم عوض بشه فایده نداره. خب ما حداقل نسل ما این تجربه داره که ما اون موقع فکر میکردیم شاه عوض بشه همه چی درست میشه. یه حماقت کامله. الان هم فکر کنه خامنه‌ای عوض بشه همه چی درست میشه. نه، اینجوری نیست. فرهنگ باید عوض بشه. تغییر فرهنگ کار میخواد، زحمت میخواد، دعوت میخواد، شب روز دعوت میخواد، دعوتی که گردن میخواد، دعوتی که خون میخواد، نه دعوتی که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه دعوتی که آدم بره ابزار دست این لایه که اون لایه قرار بگیره که فردا کرسی سراغش بیاد. اینا دنیا پرستی است. دعوتی که حرف حق و چنان صاف و پوسکنده گفت تا 100 نفر یه نفر بیدار بشه. شما سرتو بدید تا شاید از 100 نفر از 1000 نفر یه نفر بیدار بشه. شما میدونید که احمد ابن حنبل رحمت الله علیه 70 نفر مفتی فتوای کفرشو داد. یه نفر به خلیفه گفت بکشش اینو که خونش به گردن من. اون مفتی های مفتن کجا رفتن؟ کی اسمشونو میدونه؟
اما احمد ابن حنبل شد امام اهل سنت، راجب شیخ الاسلام ابن تیمیه همچنین، و راجب مبارزان تاریخ همچنین. چی جمله زیبایی میگه نلسون ماندلا که آقا کی به شما گفته پاتو از گلیم دراز نکن؟ ما در تاریخ مدیون کسانی که پاشون از گلیم درازتر کردن، کسانی که یا به قول خود سروش این لحاف رو زدن کنار، سرشون رو بالا بردن. همه تاریخ مدیون این کنجکاوی هاست، مدیون این مبارزه هاست، این مبارزانه، نه کسانی که نان به نرخ روز میخورن، اثار از وسط میگیرن، مصلحت پرستن. آقای بازرگان کن، من بعدها که برگشتم دوباره ایران، اون خاطره اولی که نقل کردم سال 57 بود. خاطره دومی که نقل کردم از انجمن اسلامی مهندسی سالهایی بود که من از بیرون می آمدم داخل و برمیگشتم برای تحصیل. تابستانا می آمدم که در یکی از این سال 85 بود فکر کنم اگه یادم باشه، 84 یا 85 که مفتی زاده رو دیدم در زندان. این داستان شد چون قبلا نقل کردم. به هر حال یکی از این سالها، حالا شاید 85 ممنوع خروج شدم 6 ماه بعد دوباره اومدم بیرون. اون با بازجویی که منو بازجویی میکرد میگفت که بیا با ما همکاری کن. گفتم نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم اولا دین من اجازه نمیده، ولی چون مذهبیه میدونه که چه عرض میکنم. گفتم اولا دین من جاسوسی رو اجازه نمیده، شما حاضری من به ایمان خودم لطمه بزنم؟ گفت نه. گفتم که وانگهی اگه من سنی بیام با شما همکاری بکنم به فرض، به کجا میرسم؟ جز تا اون موقع من یه دانشجو هم، عمرم 24 سالی حدوده، یعنی فقط یه خبرچین باشم برای شما. چه آینده‌ای در این کشور دارم؟ میدونی چه گفت؟ گفت من خوشم میاد که شما سنی‌ها تقیه ندارید، تقیه نمی کنید. خود شیعه ها. گفت من میدونم شما راست میگید، شما تقیه نمی کنید. ببین تقیه چه مصیبتی در تشیع در داخل قلب شما به وجود آورده. بعد از 6 ماه به من گفت که من در همون 2 هفته اول تصمیممو گرفتم ممنوعیت شما رو برداشتم. البته اینا همش از خداست، با خدا باش پادشاهی کن، دلهام دست خداست. از وقتی ممنوع خروجم کردن رفتم فرودگاه، من رو فرستادن دادگاه فرودگاه. رفتم اونجا فرار کردم، چون اونجا بگیرن مستقیما میبرن به چی؟ به اوین. خب وقتی از دستشم که فرار کردم رفتم اونجا مشورت کردم، دیگه مهارکار دستم اومد، بعد خودم معرفی کردم. فرق میکنه تا اینکه شما بگیرند و لطفه کنند، بعد با زور هرچی از دلشو میخواد از دهنتون در بیارن. اینکه شما حواست جمع خودت اومدی فرق میکنه دیگه. همه اینا توفیق خداست البته. خب بعد از این مدت یک بار اومدم برای تز دکترام داشتم تحقیق میکردم، فکر کنم سال 94 بود، 94 میلادی. یه 6 ماهی در تهران موندم و خانه‌ای که اجاره کردم بغل خیابان فردوسی بود، ببخشید خیابان انقلاب قبل از میدان فردوسی. پشت سرش خانه آقای بازرگان بود. رفتم دیدنش که بابا ما اهل سنتی مشکلات رو داریم که نه، قبلا هم عرض کردم. گفت من که کاری نیستم، بهتره پیش آقای منتظری برید. گفتم منتظر خودش آخونده. شوخی میکردم. بعد که از خونش آمدم بیرون دیدم که
افرادی اومدن لباس شخصی ها، برادران لباس شخصی، برادران لباس شخصی مثل همه لباس شخصی های اسرائیل هستند، این همین نقش رو بازی میکنند، اونا هم همین نقش رو بازی میکنند در فلسطین اشغال شده. و شروع کردم سینجین کردن. بعد فهمیدم من بلوچم کاری نداشتم، اونا فکر میکردن من افغانم، یعنی چون با لباس بلوچی بودم. لباس بلوچی و افغانی یکیه و اونا از این میترسیدن ظاهرا البته که اگر مجاهدان افغان با بازرگان ارتباط داشته باشند بتونن بازرگان جایی وصل کنند. مثلا اگر از خمینی به بازرگان چیزی نرسید، چرا یک بار از مردم به خاطر فریب خوردنش توسط خمینی عذرخواهی نکرد؟ عذرخواهی نمیخواد. اولا بارها عذرخواهی کرده، اما اوایل اعلامیه پخش میکرد، تو خیابون میرفت اعلامیه پخش میکرد خودش جلو خونه‌اش. و وقتی تو مجلس خبرگان اون حرفا رو میزنه، اختلافشون علنیه، دیگه عذرخواهی نمیخواد. چرا نگفت ای ملت من از شما عذر میخوام؟ اگر گفته است شما شاید هم گفته باشه من اطلاعی ندارم، لیکن موضعش این موضوع خیلی واضح و سریع بود. از اونا کنار گرفت، شروع به انتقاد کردن، هر جا میرفت اذیتش میکردن، ماشینشو میشکستن، این بسیجای احمق، و خیلی اذیت شد. ولی بازرگان یه تز داشت مثل تز مولانا عبدالعزیز که همیشه اصلاح از داخل باشه، به زور و به تفنگ نباشه، و چنین اصلاحی است که نتیجه میده. شیخ الاسلام ابن قیم یه کتابی داره، یه بررسی داره، همه حرکت‌های به اصطلاح امروز انقلابی رو بررسی کرده در اسلام، دیده هیچ کدومشون به نتیجه نرسیدن. بلکه دولت همیشه قوی تره. دولت میخواد که شما اسلحه برداری تا لطفارت کنه، لیکن در مقابل بیداری مردم چیکار میتونه بکنه؟ الان خامنه‌ای مونده چیکار بکنه؟ آرزو میکنه که مردم اسلحه بردارن. این چیزی که در این لحظه در ذهنم اومد. از سوالتونم متشکرم. تا ساعت دیگر این تصویر رو خاطرتون باشه. این موضوع رو الان براتون میخونم. چه تصویر نمیاد؟ عجیبه. اینجا اشکالی پیش اومد. لپتاپ بله ببخشید، یه نفر این مشکلات داره دیگه. این تصویر رو میبینید؟ خب الان بریم راجع به ایشون. دستگیری مهندس عبدالحکیم فاروقی بوش از شخصیت‌های برجسته و فعال اهل سنت در خراسان جنوبی. با توجه به اینکه ایشان بیمار می باشد، جانش در خطر است، گویا خانواده و نزدیکانش تمایلی به خبری شدن این دستگیری ندارند، علی‌رغم اینکه مأموران ویژه اطلاعات با اطلاعات سپاه به صورتی کاملا وحشیانه به روستای بوشت حمله کرده
بجد همون شهری که حاجی اسماعیل بجدی دوست قدیم مولانا عبدالعزیز در زاهدان بود و پسرش عبدالعزیز کاظمی بجد، دکتر عبدالعزیز کاظمی بجد که در مدینه با هم درس میخوندیم، وقتی در ایران اومد اطلاعات ایران ترورش کرد، خدا لعنت کنه این اطلاعاتو. بله، به روستای بجد حمله کرده و منزل مهندس فاروقی را به صورت رعب آور محاصره کرده و با خشونت و تهدید و ارعاب نامبرده را جلو چشمان خانواده و مردم روستا بازداشت کرده و کامپیوتر و لپتاپ و گوشی‌های تلفن همراه، یعنی تلفن همراه با خود بردن. این نکته را نباید فراموش کنیم. مهندس عبدالحکیم فاروقی بجد و امثال ایشان تنها متعلق به نزدیکانش نیست، بلکه از شخصیت‌های مطرح و فرهنگی اهل سنت ایران به ویژه خراسان جنوبی می باشد و با توجه به بیماریشان و اهداف پشت پرده این حمله وحشیانه و بازداشت خشونت آمیز نامبرده، این بر حساب رسانه و فعالان اجتماعی است که سکوت نکرده و خبررسانی نموده و واکنش‌های لازم را انجام بدن. آقای ابراهیم احراری اینو منتشر کرده که البته غیر مستقیم دست من رسیده. بعداً از دیگر دوستان من سوال کردم، از همشهریاشم سوال کردم. قبلا هم در مواردی مثل شهادت مسجد شیخ فیض یا ساخت حسینی شیعه به دستور مستقیم خامنه‌ای در محل مدرسه قدیمی بجد که ثبت در میراث فرهنگی شده بود دستگیر و شکنجه شده و زیر شکنجه مبتلا به سر شده که شرایط مناسبی در زیر بازجویی قطعا نخواهد داشت. اینی که دیگه از دوستان نیست و ایشون پسر عموی مولوی فاروقی است که یعنی از یک خاندان هستند و باقی. بله، و مولوی فاروقی هم امام جمعه اهل سنت در ویرجینده و ایشان یکی از دوستان می نیست که از جمله نخبگان اهل سنت خراسان جنوبی و فعالین اجتماعی و امور خیری نیز می باشد. بله. میرزا تقی‌خان امیرکبیر در زمان وزارتش چند جمله بسیار زیبا گفته است. یکی از بینندگان معروف است که وی اندر شخصیتی مصداق تعبیر زیبای سعدی روستازاده دانشمند بود. برخی از جملاتش توجه کنید. جایی که تعداد پلیس زیاد است یعنی امنیتش کم است. جایی که مردم مدام بیمار میشوند یعنی پزشکان برای پول کار میکنند. جایی که رسانه ها تحت اختیار دولتند یعنی مسئولین دروغگو هستند. جایی که مردم بیدین شدند یعنی مبلغان دینی فاسدند. جایی که مرده ها متوسل میشوند یعنی از دست زنده ها کاری ساخته نیست. خب ایشون که امیر کبیر بود چرا مرد پرستی رو منع نکرد؟ چرا راه علاج رو پیدا نکرد؟ چرا این تشیع و ویرانگر رو که 500 سال ایران رو ویران کرده مشتشو باز نکرد؟ جایی که چاپلوسی زیاد است یعنی احمق‌ها مسئولند. جایی که پینه پیشانی ارزش است یعنی پینه دست بی ارزش است. جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دوست زیادند. امروز روز شهادت این بزرگمرگ تاریخ ایران می باشد. شهادت بر موحده، بر غیر موحد شهادت نداره. شهادت اون در راه خدا باشه. اگه کسی مشرک باشه شهادت نداره. ولذا بر مشرک دعا جایز نیست. بر هیچ مشرکی دعا جایز نیست. حتی خداوند حضرت ابراهیم رو از دعا کردن بر پدرش نهی میکنه. این آخوند حراف کدیور برادرزن عطاالله مهاجرانی است. ایشان خودش زمانی که مغزوب حکومت نبود و تهران بود ظالمی به تمام معنا بود. اکنون که از حکومت بیرونش انداختند رفته امریکا و این حرفا رو میزنه. و شاید تغییر کرده. رفته در ایران هم این حرفای راجع به ولایت فقیه و اینا نوشت. آیا امروز رهبر جمهوری اسلامی از خدا تقاضای مرگ نمی کند که این همه شهید را به قبرستان فرستاده است؟ ما انقلاب نکردیم که تاج را برداریم عمامه به جایش بگذاریم. انقلاب کردیم. اگر کسی با سخن رهبری مخالفت کرد معادل این است که با امام زمان مخالفت کرده است.
با پیامبر مخالفت کرده است. آقا شما که تحصیل کرده اید، چرا نمیگه امام زمانی بته؟ چرا نمیگه امام زمانی دروغه؟ چرا نمیگه کل امامت دروغه؟ اینا رو باید شناخت. تا این نشناسید هر کسی بره و بیاد ایران تفاوتی نخواهد کرد. این تز سیاسی ویرانگر ایران رو ویران کرده. با خدا مخالفت کرده است. چرا؟ چون ایشان منسوب خدا هستند. به عنوان یک عالم دینی میگویم به خدایی که این گونه منسوبانی دارد میباید کافر بود، چون این خدایی نه حکمت دارد نه عدالت. کسی بر ما ولایت ندارد، ما محجوب. نه، به جای این حرف، این حرف گلوه، این حرف درش افراط هست. به جای این حرف مشت امامت رو باز کن. به جای که به خدا کفر، شما مقصودت کفر نیست، ولی به جای این کلمه ناشایست، البته احتمالا به خاطر حاضران غیر دینی مثلا این حرف رو میزنه، یا یه گلوی از دهنش میاد بیرون. به جای این حرف خدا بودن ائمه رو مشتشو باز کن. دقت میکنی؟ یعنی راه علاج درست و بهتر هست از این جمله که شما گفتید. دور نیستیم که قیم بخواهیم. در جمهوری اسلامی کوشش برای استقرار دموکراسی جرم محسوب می شود. اگر من آمدم در یک حزب کار تشکیلاتی کردم که قدرت را به شکل قانونی به دست بگیرم، گفتن نگفتیم اینها میخواهند به شکل نرم قدرت را از ما بگیرن. من با وضوح میگویم بله، ما میخواهیم قدرت را به شکل قانونی از شما بگیریم. این مردم ایرانند که میخواهند قدرت را از شما پس بگیرن. احتمالا این حرفا رو داخل ایران زده، طوری که میشه، خدا داند. میگوییم مخالفیم، میگویند غلط کردید که مخالفید، گلوله نصیبتان میکنیم. بازی که در ایران شروع شده است دقیقاً این است که در حوزه عمومی چه کسی حرف آخر را میزند. این کلیپ رو بارها منتشرش کردم قبلا، فقط الان به عنوان نمونه، چون 7 دقیقه. زمانی لنین به صراحت نوشت مؤثرترین راه در هم کوبیدن طبقه متوسط این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات قرار دهند. طبقه متوسط که نابود شود همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسط دیگر باقی نمیماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا اینکه حامل ارزش‌های دموکراتیک و فرهنگ باشد. اکنون جامعه ایران می رود که تقسیم شود بین دو طبقه، فرادستان و فرودستان، دو جبهه مشخص و مطلقاً متخاصم. منازعه قطعی است. این بسیار خطرناک است. اولی را غرور کور کرده است، دومی را کینه و عقده. طبقه فرادستان می ترسند و روز به روز محافظه کارتر می شوند و پشت سنت و دین پناه می گیرند. طبقه فرودستان هم خشمگین شعله انتقام در دلش زبانه می کشد و مترصد حمله است. سونامی که بیاید دیگر کشتی هرچقدر هم غول پیکر باشد عاقبتی جز واژگونی نخواهد داشت. تورم نام دیگرش مالیات پنهان است. و بعد ادامه می‌دهد میلتون فریدمن معتقد بود تورم یا همون مالیات پنهان غیر مشروع و غیر قانونی است که اخذ می شود و دقیقاً باجگیری به حساب می آید که خرج بیکفایتی های حاکمان می شود. برداشت از درآمد مردم پیش از اینکه درآمد مردم به دستشان برسد. در این شرایط نظام عملاً جیببری می کند و سر گردنه ایستاده است و در حال غارت مردم است. عوام نیز متوجه نمی شوند از کجا خوردند و به جان یکدیگر می افتند و این در حالی است که دزد اصلی این طور نشان می دهد که در صدد است که مشکل آنها را حل نماید، چون این مجموعه ای را هر نام می توان داد جز نام دولت مردمی. دکتر هاشم پسران، دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج و استاد اقتصاد دانشگاه.
حضرت مهدی رو شما چی میبینید؟ گفتم قبول دارن، اهل سنت خیلی هاشون قبول دارن. حضرت مهدی همون گفت امام آخر زمان، آخر زمان میاد دنیا رو پر از عدالت میکنه. بهش گفتم نظر شما راجع به امام زمان چیه؟ گفتن امام آخر زمانه میاد دنیا. گفتم یالا پس بیاید یه مهدی پیدا کنید، همه بهش رأی بدید، انتخابات مهدی ظهور کنه. گفت امام زمان انتخاباتی نیست، ما حق نداریم انتخاب کنیم، خدا باید بفرسته. قرقاتی شروع شد. من اینا رو جواب دادم ولی میخوام این نوار رو بشنوم. اگر حق ندارید امام را تعیین کنید، روز اول هم حق نداشتید امام تعیین کنید. در قدیر خم امام تعیین شد، بی خود جمع شده به کسی دیگه رأی دادید. اگر حق ندارید چه امام زمان تعیین کنید آخر تعیین کنید، پس اولش هم حق، و اگر حق دارید تعیین کنید که این اسمش مصادره به مطلوبه، مغالطه اندر مغالطه. اولش تعیین کردید پس آخرش هم. اینا با هم نگاه کردن. مدام جلسه پوکید، پا شدم رفتم و زنگ زدم گفت آقا اینا گفتن 20 روز در ایران به ما خوش گذشت، دقیقه آخر نرا پس داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی آقا قرائتی عادت دارند که یک طرفه نزد قاضی میرن و راضی برمیگردن. قبلا هم ادعا کرده بودند که در میان جمعی از دانشمندان اهل سنت پاکستان ایشون تا 1 دقیقه حقانیت مذهب خودش رو به اثبات میرسونه و همه دهانها باز میمونن و بی جواب. اینجا هم میگه جمع زیادی از علمای بلاد مختلف اومدن ایران، سفری 20 روزه داشتن و در آخر با ایشون مواجه میشن و ایشون با طرح این سوال کاری میکنه که سفر به کامشون تلخ میشه. خدمت حاجی آقا باید عرض کنم که شما بهتر میدانید که ما اهل سنت شخصی به نام امام زمان نداریم. آنچه در روایات ما اومده فردی تحت عنوان مهدی یعنی هدایتگر متولد میشه در آخر الزمان و خداوند به ایشون علم میده و ایشون رو اصلاح میکنه و آماده میکنه و ایشون قیام میکنن برای تبلیغ و تجدید دین اسلام. و این شخصیت نه جزء مثل هر مصلحی، مثل هر عالمی، لیکن خدا بهش نصرت میده، پیروزش میکنه. اصول دین ماست و نه جزء فروع دین ما که ما حتما منتظر باشیم که ایشون تشریف بیارند و دین رو تکمیل بکنند. به هر حال ما اهل سنت پیرو نصوص شرعی هستیم. طبق نصوص باور داریم به هر آنچه که در نصوص شرعی اومده. در مورد خلیفه اول نیز چنین است. هیچ نص قطعی ما در مورد شخص معینی نداریم، از آنجا که اصحاب پیامبر طبق فرمایش قرآن که و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم و طبق قرائنی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم مشاهده کردند که ابوبکر همیشه مشاور ارشد رسول الله بوده، در کنار ایشون بوده و در روزهای آخر زندگی رسول الله ایشون به دستور رسول خدا صلی الله علیه وسلم بر مصلای آن حضرت قرار گرفته و امام به اصطلاح مردم شده و امامت امت رو، امامت نماز رو بعد از رسول الله به عهده گرفته. طبق این قرائن و شواهد اصحاب اومدند و ابوبکر رو به عنوان جانشین و خلیفه پیامبر انتخاب کردند و کسی اعتراض نکرد. اما اینکه در غدیر شما می‌فرمایید امام تعیین شد و انتخاب شد، اگر در غدیر همچین کاری صورت گرفته بود، آیا در میان هزاران اصحاب پیامبر که همه جا در همه میادین نشون داده بودند که جان برکفند و به هیچ وجه کوتاه نمیاند در مقابل حق و دین، از همه چیزشون میگذرند، هیچ کسی نبود در میان اینها که اعتراض بکنه که آقا شما چرا دارید انتخاباتی برا میندازید و خلیفه‌ای تعیین میکنید در حالی که این کار در غدیر صورت گرفته. هیچگاه نه خود علی و نه فرزندان علی، هیچ کس از جریان غدیر به جریان غدیر استناد نکردند که حق امامت دارند. بنابراین این گونه واقعا
با طرح این سوالات یعنی باید به شعور مخاطبان توهین نشه، یه مقداری احترام قائل بشیم برای شعور مردم و به هر حال این گونه یک طرفه به قاضی رفتن و راضی برگشتن کار خوبی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نظرم آقای ریگی بوی شهادت به مشامش رسیده. وقتی آقای دهواری شیخ علی دهواری قبول کرد مناظره با قزوینی خونخوارو علیه اللعنه، فوری ترورش کردن، دم در خونه ترورش کردن، دیدن از پس مناظره بر میاد. اگه شما داخل ایران هستید حتما بوی شهادت به مشامت رسیده. دقت کنید که صوفی های قالی در مورد اهل توحید، اهل حدیث و سلف و قتلشان چه میگویند؟ میگوید که مرگ شما برای من همچنان حلال است مثل یک مرغ را ذبح کردیم، بسم الله الله اکبر میگیم، شما را هم ذبح کرده بسم الله الله اکبر میگیم. این را هم اضافی میکند منتظر امر قائد خود هستیم، این کار را به نیت ثواب میکنیم. بله، تقلید خلق را، تقلید بوزینوار نتیجهش همینه، خلق را تقلیدشون برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. شما وقتی این کلیپ فرستاده بودید من فکر کردم افغانستانه. یکی از مسئولین طالبان که خدا خیرش بده نوشت که نه، این در پاکستانه، در افغانستان نیست. یکی از صوفیان پاکستانه. در واقعی که مریدان صوفیان پاکستانه و ایران کیف میکنه از این حرفا. قالوا لك ممكن كيلو لو بسم الله الله اكبر سرا مسلمان دور مستعمر تتجي ناسو خدامون د قائد جمعیت حکم ته په انتظار باندې من دل کړه چيلو باسه ان شاء الله رب بدل سره لکه ثواب په نیت باندې باسه ان شاء الله انا ممتاز ان شاء الله. من نمیدونم اینا طالبان پاکستانند یا صوفیان پاکستان، اینو نمیدونم. به هر حال این جنگی است که بر علیه اهل توحید صوفیان راه انداختند، جز ایران و جز دشمنان اسلام کسی راضی نمیکنه و مبناش هم جهله و خرافه. آقای منتظری به چه مجوزی شاید این مردم رو کتک بدیم برای اینکه میگه نه تو قبول نداشت، پس گفت قبول نداشت. من نه خدا نه پیغمبر، من اطلاع دارم که تو قوم آوردن تو مساجد باتون تقسیم کردن برای اینکه بسیجی ها مردم بزنن. همطور دنبالشو گرفتن و همچون حفظ نظام حادث و وحدت کردن. وحدت کردن چی؟ شما خودتون تفرقه درست میکنید. وحدت کردن کشور مالی مردمه. ما یه فصل در قانون اساسی همیشه راجع به حقوق مردم داریم. این آقایون این فصل رو اصلا نادیده میگیرن، فقط یه ولایت مطلقه درست کردن که من یادم من بازنگری رأی ندادم برای که ولایت مطلقه قبول نداشتم، با اینکه ولایت فقیه ما درست کردیم بابا جون، اما معذالک ولایت مطلقه غلطه. خودی مشکل همینجاست. اهل بدعت همچون که امام احمد ابن حنبل میگوید که امامات البته بزرگترین بدعته، از بدعتی خارج نمیشن مگر که بدعت دیگری میفتن. شما وقتی ولایت فقیه درست کردید و به جای ولایت فقیه بهتر نبود شورا بگید؟ خمینی ملعون میگفت ما شورا را مذهب شما گرفتیم و
پیامبر قرآن میفرماد که و امرهم شورا بینهم. پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرماد ما خواب من استشار، کسی که مشورت کنه ضرر نمیکنه. قرآن دستور میده که مشورت کنید. خود پیامبر با اصحابش مشورت میکرد در جایی که نص صریح نمی بود، در جایی که وحی نمی بود. مشورت هم با در دایره کتاب و سنته. به جای این شما رفتی ولایت فقیه درست کردی، اولین چوبش بر سر خودت اومد پایین. هر بدعتی اینطوریه. همچنان که اللهم لا شماتا، همچنان که رفسنجانی خامنه‌ای درنده رو با تقلب، با نیرنگ، با فریب ولی فقیه کرد و خودش هم خونش دست اون ریخته شد. از مقافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشت، بلکه خدا تو قرآن به پیغمبر گفت احکم بینهم بما انزل الله. به این خاطر که من ایشون رو تکفیر نمی کنم، یعنی خمینی رو تکفیر میکنم، ایشون رو نه. من یعنی هرچی میخوای بگوی نیست. پیغمبر هم ولایت مطلقه نداره. آقایون یه ولایت مطلقه داشتن، باقی اصول قانون اساسی همه نادیده گرفته میشه. با اینکه این اصول مردم همه اجتماع دارن. ما از اول که انقلاب شد یادم گفتیم استقلال آزادی، معنیش آزادی معنی آزادی مسئولین نیست، یعنی بله. به چه مجوزی شرعی مردم رو کتک بدن برای اینکه میگه من چون قبول نداشتم. من این همون اولیست تکراره. دوستان فردا پنجشنبه، خدا بهتون توفیق بده برای روزه گرفتن. ماموران نظامی در شهر خاش از توابع استان سیستان بلوچستان به یک خودرو وانت که حامل طلبه های یک مدرسه دینی بود به هدف بازداشت آنان تیراندازی کردند که البته به کسی آسیبی نرسیده است. اگه خواستید مفصل تر بخونید در سایت گویا هستش. ما به عنوان چشم زخم هم به این سنگ اعتقادی نداریم. نفهمیدم. این سنگ تو خونهمون با یک قاب آویزان هستی. یکی به ما گفت این چشم شیطان است و انرژی منفی در خانه میاره. آیا درسته؟ اصلا چون این کاری نادرست از زخم چشم شه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو بندازی دور، نباید تو خونه باشه. اینها شرک و فاله. بله خانم سارا از نیمروز میتونید کلیپ بفرستید، چرا نه؟ شما دیروز هم فرستادید و پخش کردیم. کلیپ خوب، کلیپی که قابل پخشه بفرستید. اتهامات بدون سند، هدایت شده هیئتی. حضرت سید الشهدا سلام علیه دیدن که معاویه و پسرش خداوند لعنتش میکند. لعنت خدا بر تو بر حجدت باد بی سواد جاهل. معاویه کاتب وحی بود. معاویه کسی بود که امام حسن باش بیعت کرد و گفت هذا امامی. به فرماندهش گفت باش بیعت کن، هذا امامی. و حضرت حسین باش بیعت کرد. تو چی کاری؟ توی هندوزاده چی کاری که اونها رو نفرین میکنید؟ نفرین اصحاب محمد کفره. اینها دارن مکتب رو از بین میبرند.
اینم دروغه. مکتب را از بین میبرن. کدوم مکتب را؟ اصلا مکتبی غیر از اسلام نبود. جهالت تا این اندازه، نفهمی تا این اندازه، دروغ و فریب و مکر و نیرنگ تا این اندازه. چه مکتبی؟ یه ابن سبعی بود که امامت رو مطرح کرد، یه خاخام یهودی امامت رو مطرح کرد. اونم نه به این طول تفسیری که الان شما دارید، بگو انت هو علی گفت انا هو، گرفت محاکمش کرد. البته اون زرنگ بود، خیلی زرنگ بود، حرفا تو دهن دیگران مینداخت، خودش از پشت می نشست، مثل رفسنجانی، مثل خامنه‌ای، مثل خمینی، اینجوری مثل آخونده روزخون نفهم‌ها را ازشون کار میگرفت، بسیجی اطلاعاتی اینجور افراد. یعنی به هر حال علی وقتی خبر شد یه حفره کند، گفت که میسوزونمشون. حضرت ابن عباس گفت نه، این عذاب آخر خدای، نسوزونشون. گفت منو خدا میکنم؟ اونه که ثابت شد که این حرف زدن سوزوندشون. قال لما رأيت الامر امرا منکرا فاججت ناری و نادیت قنبرا. وقتی چنین منکر بزرگی دیدم قنبر رو صدا زدم بیا. بعد خود ابن سبع ملعون که منشأ امامت جد اعلای امام تراشانه از خمینی تا کلینی، اینو تبعید کرد به مدائن، به عراق. دارن وارونه اسلام را جلوه میدن. همش ادعا. کجا وارونه اسلام جلوه میدن؟ اصلا اختلافشون بر سر اسلام نبود، بی سواد، جاهل. اختلافشون بر سر سرانجامش بر سر حکومت شد. سرانجامش یعنی حضرت حسین با خلافت یزید خیلی موافق نبود. البته فکر میکرد که منتظر میشه، چون بر اساس دید اهل سنت حرکت میکرد، نه بر اساس دیدگاه شیعه. بلکه اهل سنت دیدگاه سیاسیشون اینه که تا زمانی که شما امید پیروزی ندارید نباید قیام کنید، بلکه فتنه قیام خیلی بدتره. تا مادامی که مطمئن نیستی پیروز بشید دست به اسلحه نبرید، بلکه دولت مسلح همتون قتل عام میکنه و همیشه اینجوری شده. همین الان ببینید در کشورهای عربی چه رخ داد. دقت میکنید؟ و لذا ایشون 20,000 امضا از این منافقان خمینی صفت براش فرستاده بودن، 3 خورجین 2 خورجین نامه. بعد که بیا اینجا ما نیاز به رهبر داریم. رفت اونجا، عقیل فرستاده بود، عقیل براش نامه فرستاد، بله بیا مردم آماده ان تو رهبریشون کنی. چون خودش از ابتدا هم با رهبری یزید موافق نبود، لیکن وقتی امام حسن صلح کرد اون صلح کرد. حتی بعضی میگن با صلح امام حسن موافق نبود، لیکن در عرف عرب این بود، عرف اسلام این بود که برادر بزرگتر به جای پدره. و هنوز این عرف در میان عرب وجود داره، بخصوص در میان آل سعود. بزرگتر تمام شد و حرفش به جای پدره. بعد وقتی که حضرت امام حسن فوت کرد دیگه خودشو آزادتر میدید، ولذا به طرف عراق بعداً حرکت کرد. مکتب چیه؟ مکتب اگه اسلامه که بر سر اسلام اختلافی نداشتن. یعنی اصول دین یزید 5 تا بود، اصول دین حسین 3 تا بود. این دروغایی که شما درست کردید. یه نر آخوند مرجع پیدا میشه که بیاد این حرفا رو تو تلویزیون با هم مطرح مباحثه کنیم. تا حالا که همه ماده بودن پیدا نشده. اگه هم بیان یه جلسه بعد فرار میکنن. قزوینی نمونهشه، هدایتی نمونهشه، این ماده آخونده. ببینید ماده نر مرجع هم وجود داره، همه مراجع تو هم ماده هست، فقط برادن کارا دیگه بکنن، اموال مردم بدوزن، سینه بزنن، زنجیر بزنن. اسلامی که آمده است برای اینکه انسان درست کند. خب انسانش نمونهش تو خودت هستید. انسان درست کند. نمونهت روزخان اربدکشی مثل خامنه‌ای است. اینا انسان، شما ها انسانید. حیوان رو برای تشبیه شما انسانید، با همه کشتار، با همه نیرنگ، با همه فریب. انسانیت اینه.
انسانیت کفار از شما خیلی بهتره. نیامده از قدرت برای خودش درست کنه، آمده انسان درست کنه. ماشاءالله، حرفای عمومی انسان درست کنه. مکتب تشیع رو دیدیم در طول تاریخ خیلی انسان بودن، خیانت خیانت خیانت. هر استعمارگری که اومده رهبران شیعه باش بودن، با مغول بودن، با صلیبیان بودند، الان با امریکا بودن. این انسانیت تونه. اینها این پدر و پسر مثل این پدر و پسر. بفرمایید، خاک به دهنت باشه. اونا رو با اینا مقایسه میکنید؟ معاویه‌ای که عادل‌ترین پادشاه اموی بود و در زمانش فتح و پیروزی ها آغاز شد و خودش هم از کاتب وحی بود، برادر همسر پیامبر بود، مثل یک بیدینی مثل رضا شاه بود. خاک به دهنت باشه. اسلام را وارونه داشتن نشان میدادن. آره وارونه شده که امامت نداشتن. نه وارونه. چطوری وارونه؟ یعنی نذاشتن شما خمس بگیرید، نذاشتن که شما مطیع بکنید، نذاشتن که 9 دین رو تغییر بکنید، نذاشتن که سینه بزنید. مثلا عرض میکنم وارونه همینه. نه دل که چپه شد انسان همه چیز رو چپه میبینه. شرب خمر میکردن، امام جماعت هم بود. این هم دروغ. این دروغ های شما درست کردی، واقعی های امثال شما ها درست کردن. شرب خمر میکردن، کاتب وحی شرب خمر میکنه. خاک به سرت و دروغ هایی که میسازه در مذهب شیعه، بخصوص در مذهب این پیر خرفت. دروغ گفتن به نفع مکتب جایزه، زنا کردن به مکتب، شراب خوردن به نفع مکتب، همه چی جایزه. این شد انسانیت این آقا و امثالش. مجالسشون مجالس لهو و لعب بود، همه چیز توش بود، دنبالش هم جماعت هم بود، امام جماعت هم بود. اینا همش دروغه، همه اینا دروغه. لیکن به فرض خب یه مجلس لهو و لعبی باشه. مجلس لهو و لعب از گناهش از سینه زنی و زنجیر زنی و شرک 1000 درجه کمتره. شرابخوری گناه کبیره، خداوند همه ماشان رو حفظ کنه. گناهش از شرک و از استمداد به غیر خدا و سینه زدن و زنجیر زدن و خاک بر سر مالیدن و از اینا گناهش خیلی کمتره از شعائر جاهلیت. امام جماعت قمارباز. نه امام جماعت قمارباز خجالت هم نمیشه، دروغ هم میگه. یه چیزی امام جمعه هم بودند و منبرم میرفتن، حالا منبرم بودن، منبرم میرفتن. بله به اسم خلافت رسول الله بر ضد رسول الله قیام کرده بودن. خب بگی چه بدعت هایی کردن؟ شما که بدعت امامت گذاشتید، تشیع از ابتدا تا انتهاش بدعته. کل بدعت ضلاله و کل ضلالة فی النار. بگو که اونا چه بدعت های دینی گذاشتن، نه دنیوی، چه بدعت های دینی گذاشتن. اگه مرد استدلال باشید اینطوری حرف میزنید. لیکن این آقا استدلال سرش میشه، این روزخون، این پیر خرفت، نفرین خدا بر قبرش باد و آتش بگیرد. و این دروغ ها میلیون ها انسان رو میفریبن. از مختار تایش این آقا، مختار ملعون کسی بود که وقتی امام حسن را پیشش به عموش میگفت که اینو تحویل معاویه بده پول بگیری. اینا اینجوری هن. صاحب مراجعات موسوی انگلیس بهش 400 دینار داد، فتوا به نفع انگلیس داد. وقتی تو عثمانیان بهش 1000 دینار دادن، فتوا به نفع عثمانیان داد. این علمای شما. سیستانی با 200 میلیون کل عراق فروخت. و هکذا همه تون اینجوری هستید. یکی کسی که بدتر، رسواتر، این مراجع شما بررسی کنید. یکی کسی که گندتر. امکان نداره از این مرداب و مذهبی که سر مرداب سربلند کرده انسان بیاد بیرون. این پینه های پیشونی در کسی رو فریب نده. این گریه های الکی کسی رو فریب نده.
اینا دجالان زمانند. فریادشون لا اله الا الله بود و بر ضد الوهیت قیام کرده بودن. بیا ادعای الکی، اعمالشون ادعای. خب اگه چنین بود چرا اسلام خاک بر سر؟ اگر چنین می بود که خداوند قبر تو پر از آتش کنه، اگر چنین می بود چرا اسلام از چین تا اندلس رسوندن؟ همین امویان بودند که 8 قرن اروپا رو بیدار کردند. تمدن جدید وامدار اونهاست. شما چه غلطی کردید در طول تاریخ ننگینتون؟ جز مسلمان کشی یک وجب خاک در طول تاریخ ننگینتون فتح نکردید، اما دریای خون از خون اهل سنت جاری کردید. نفرین خدا بر شما ها و بر امثال شما ها باد، بر استادانتون و بر شاگردانتون باد. یه نفر از منافقان که عزت امویان رو بخونه، کتابای دکتر سلابی رو به فارسی هم ترجمه شده، بخونه، در سایت عقیده هستش. در ایران شرک زده که کتاب درست ممنوعه. این است که مکتب را متزلزل میکند. مکتب را؟ کدوم مکتب؟ دروغ میگو. دروغ یک استدلال نمیکنه، فقط بعدکی بخارا معده میگه در مقابل مشتی عوام، در مقابل مشتی جاهل مثل خودش. یه وقت در دنیا منعکس میشد که اسلام بله تمام شد. آقای علی لور، خمینی نگذاشتن ائمه ما اینو انشاءالله فردا یادآوری کنم بذارم، بلکه همه کلیپاش خمینی نباشه. سلام و عرض ادب. این بچه منه. این عکس ها رو ببینیم اولا. اون که چیز دیگه بود، این چیز دیگه. این از کجا اومد؟ ما دنبال عکس دیگه بودیم و عکس دیگری اومد. چرا؟ آها خب، چون شما تلفنتون رو اعلام کردید خودتون، من دیگه این بچه منه، پشتشو ببینید پدرش اونو زده. خب حتی اون عکسی که مولانا هست اون عکس دیگه به این ربطی نداره. این خانم نوشته که از طرف بانوی بلوچ که شوهرش به اون با بچهش ظلم میکنه. این پسر منه و به یه ناپدری داره که به خاطر 10,000 تومان او را در حد مرگ میزنه. خیلی ظالمه، همیشه بی دلیل من و بچه‌هامو در حد مرگ میزد. الان من به دولت مراجعه کردم، حقتونه، و ازش شکایت کردم، فرار کرده، ولی پیغام فرستاده که در اولین فرصت چون من و بچه‌هامو بگیره، جون من و بچه‌هامو بگیره، جون من و بچه‌هامو در خطره. لطفا این فیلم را در سراسر مجازی به اشتراک بذارید. نام شوهر من فلانی است که خب این نام گرفتن شما حق نداریم و معرف به سید احمد دهمرده هست، صاحب چند اتوبوسه که در مسیر چابهار زاهدان کار میکنه. این فیلم رو
مولی عبدالحمید اونایی که چاپ ها رسم دست مولی عبدالرحمن برسن. شماره شوهرم اینه که خونو من و بچه و ما حق اعلام شماره ایشون هم نداریم. حشره کش DDT. بله بله الان یادم اومد. آخه این DDT رو من شاید 50 سال پیش 40 سال پیش مثلا دیدم، بعد از اون دیگه باش سر کار نداشتم. لطفاً این ویدیو رو بگذارید. مولانا متوکل الله متعال میفرماید اگر شاهدی دادن از روی ضد عناد گفتن که بله امرای الله معبودای دیگه هم است، مثل که آلی معاندین میگه بله الله اولیا را پیدا کرده متصرف است، اولادم داده میتونه، شفام داده میتونه، الله برشی قدرت داده. میگه نمیگه قل بگه پیامبر علیه السلام لا اشهد شما خب بده من خود شاهدی نمیدم. که یک مولا جری بحث ما بود محکم بود که نیست سیکی اولیای طور است که زیارت های طور است. آخر که نشد ما گفتم برو ای مولی سید تو میدانی زیارت از پیشش طلب کو، تواف کو، نظر کو، ذبح کو. ما میدانم الله ما خود کتو شاهدی نمیدم که زیارت بیتره. وی چی دور گفت گفتی؟ من گفتم تا دیده خوییم گفت تو میگی سر ما اصرار داری که زیارتی کارا میتونه. خیرمون نصیب تو ما الله میدانم. ما خلاص مشکل برام نه به الله واس میدم. من خود میگم مشکل پیش الله است، تو میگی زیارت برو تو میدانی کاری. این گفت چرا برام گفت؟ تو گفت مرا سعی کو جنگ قدم داری که نه زیارتی کارا رو میتونه. الحمدلله علی خم واحد است. گاهی که مرا میبینه خنده میکنه. خب که من گفتم چطور است؟ زیارت امروزا میری یا نمیری؟ باز چی میگه؟ میگه چقدر جاهل بوده این نمیفهمیدیم. تو برادر ما گفتم اینجا الله متعال پیغمبر همینطور میگه اگر یا گفتن که برای الله آلهه دیگه است تو برش بگی که لا اشهد ما شاهدی نمیدم شما میدانی بتایتان ما میدانم الله برای شما تا بتان. خدا رحمتش کنه و قاتلانش را هدایت کنه و اگر هدایت شما مقدر نیست از شما انتقام بگیره. خیلی متشکرم آقای عبدالحمید از روسیه. آقای سلطان سلیم از بلژیک تحلیل بسیار مهم آقای پلاهاتی در مورد گفته های علامه برقی در مورد امام موهوم و جهلیات ملت و ملعون قزوینی. آیت الله برقی میگوید زکات به معنی اختصاص بخشی از مال به فقرا، به فقیران جامعه. البته این سخن آیت الله برقی نیست، فقط سخن همه اهل اسلامه جز روافض. چه شد؟ به نادارا که واجب است و در قرآن تأکید شده زکات و مردم نمیدن، ولی خمس که اصلا مال مردم خوری و دزدی آخوند از سفره های مردمه از همین مردم گرفته میشه. روشن است که اینا بدجوری خلاف منافع آخوندهای حاکم است. همونطور که شما برای مثال اگر به وجود امام زمان شک بیارید با منافع صدها میلیاردی مسجد و چاه جمکران در میفتی قبل از هر چیز. مشکل اصلی آیت الله برقی جهل است که راحت می شود از جهل مردم استفاده کرد، سوء استفاده کرد برای سوار شدن. عرض کردم بشنوین برمیگردیم. یا مهدی عدلکی همه جا نوشتن البته عدلکی یعنیشون شرکه. خدا باید به داد ما برسه یا مهدی؟ و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ از مهدی راست یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن تا آدرس همه ماست. و خدا چه کاره؟ خدا برای بکارش خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین بسن میرفتن بهش گفتم آقا جان آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرکنی
اون مهدی مگه بشر نیست؟ اولا راست مهدی امام حسن عسکری اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت. میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی هم چی گفته؟ ما چکار کنم حالا؟ دنبال آیت الله افتاده. عقلش حاضر نیشه بره دنبال عقلش. تا میه حرف بزنی میگه آیت الله هم کی هم چی گفته؟ خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتن محل کورا. ببینین مسبب این جهل مردم را آیت الله برقی البته حکومت فقها میداند که خرافات و دروغ رو گسترش میده. اسمش هم میذاره ایمان و اعتقاد و تقوا و از این حرف. خب ببینید این حرفا رو مخصوصا یه مجتهد و مدرس حوزه و نویسنده بیش از 100 کتاب به تحقیقی بزنه خیلی خطرناکه. از یه طرف برای حکومت که خودشون، از طرف دیگه برای آخوندهای حاکم بر حوزه قم که مکارمش 3 نفرن، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شوبری زنجانی، این 3 تا که مکارم از مهمترین اوناست. دکون آخوندا تخته میشه اگه جلوشون نگیریم. میرن جوار میزنن برقی وهابی تا به اصطلاح نفوذ کلامش و حضورش در بین شیعیان مثلا ضربه بخوره. ببینین حضرت آیت الله قزوینی، نماینده حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه میگه؟ یک فردی بودی که مطرود حوزه بوده، این از حوزه بیرون کردن به خاطر جسارتی که با آیت الله ما بروجردی داشتن. ایشون رفت تهران، اونجا برای شمرتام امام جامعات شد. اونجا هم یک سری چرندیاتی نسبت به مراجع بزرگان و غیره گفت، از اونجا ایشون بیرون کردن. ایشون نزدیک 35-6 تا کتاب نوشته در تقویت عقاید شیعه، 38 تا 40 تا کتاب در رد عقاید شیعه. ایشون یه آدم ورشکسته سیاسی بوده و این در اون در میزده با این چرندیات و لاطائلاتی که نسبت به شیعه میباب. خلاصه ممر درآمدی یه وجهه از دست رفته، آبروی به جوب ریختش رو برگردانه. اصلا که آیت الله العظما، آیت شیطان هم نبوده ایشون تا بشه آیت الله العظمای خدا باشه، و ایشون یک فرد مطرود حوزه بوده و حتی فقهای ما فتوا دادن به ارتداد ایشون، مثل آیت الله العظما، میلانی و غیره. خب دیگه معلومه این دستبندی. آقای مصطفی طباطبایی از پژوهشگران به نام اسلام میگوید که این خیانتی که بخوایم نواندیشان دینی رو دربارشون اینجوری که مثلا آقای قزوینی نظر داد نظر بدیم. هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. حداکثر ایشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و عرض کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم. ببینین آیت الله برقی اوایل دهه 60 حدود یه ماهی میفته زندان. بعد سال 65 با اسلحه کمری بهش سوء قصد میشه، زخمی میشه ولی جان به در میبره. سال 66 در حالی که بیماره باز میبرنش زندان و بیماریش بیشتر اثر همون، یعنی چند ماه بعد از سوء قصد سال 65 میبرنش زندان. 14 ماه اوین، 6 ماهش انفرادی است. خود آقای برقی، آیت الله برقی نوشته است ما که آرزو داشتیم حکومت اسلامی برپا شود و در این راه سالها مبارزه کردیم، اکنون دعا میکنیم که دیگر حکومت اسلامی آخوندی وجود نداشته باشد، زیرا آخوندها معنای اسلام و مسلمانی و حکومت اسلامی را نمیدانند و یا تجاهل میکنند تا منافعشان دچار نقصان نشود. نکته مهم که در صحبت‌ها نوشته آیت الله برقی فراوانه است اینه که میگه جهالت مردم و حضور آخوند لازم و ملزوم همن، به همین دلیل است که به هم کمک میکنن. بله، خدا رحمتش کنه. سالها صد بگذرد تا یک مرد حق پیدا شود. خب بقیه کلیپ ها رو انشالله که فردا منتشر میکنم اگه خدا عمری داد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. ما مسکینان را نیز دعای خودتون فراموش نفرمایید.
آن دین بر حق احمد آن دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است. دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها رو دور بندازیم، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیادان دینی رو، کل آشان امام تراش و قهر تراش رو دور بندازیم. مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت، این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. این حقیقت